আচ্ছা দেখো, আজকের যে ল্যাব অ্যাসাইনমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে 2A, রাইট? And that is up to control structure. And the first problem, that is nothing but you have to write a C program to check whether a number is palindrome or not. This is the first program that you have to do. So what do you mean by a palindrome? Any number, if it is a palindrome, that means you can say that, say if I take decimal digit 1010, right? So whether this is a palindrome, this is not a palindrome, because if you write it in from the reverse, that is not equal, right? So that is not, you can say, that palindrome. So any number, like you can say, if we take a string, then this is a palindrome as a string, but as a number আমরা জানি সামনে থেকে এবং পেছন থেকে যদি সেম হয়, দেন দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ এ প্যালিন্ড্রোম, রাইট? মানে যে কোনো নাম্বার, ধরো 5555, ইউ নো দ্যাট ইজ এ প্যালিন্ড্রোমিক নাম্বার, বিকজ সামনে থেকে আমি যদি কাউন্ট করি এবং পেছন থেকে যদি করি, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য সেম রেজাল্ট। তার মানে এই প্রোগ্রামটা যদি লিখতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে আমায় একটা নাম্বার ইনপুটে নিতে হবে এবং সেটা চেক করতে হবে যে ওয়েদার দিস ওয়ান ইজ এ প্যালিন্ড্রোম অর নট। সো আমি কি করছি, একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি, সেই ভেরিয়েবলের নাম্বারটাকে স্টোর করে রাখছি যাতে আমি সেইটাকে নিয়ে কাজ করতে পারি। সো যতক্ষণ না পর্যন্ত যে কোনো নাম্বার যদি তুমি ধরো নাও, ধরো আমি তোমায় বললাম, ধরো একটা প্যালিন্ড্রোমিক নাম্বার বলো, এটা তো হতে পারে, তাই তো? 2112, এদিক থেকেও 2112। সো আমি কি করলাম, এখানে যে ভেরিয়েবলটা, সেটা তুমি যে কোনো ভেরিয়েবল নিতে পারো, সেখানে আমি এই নাম্বারটাকে স্টোর করে রাখলাম যাতে নাম্বারটা নিয়ে আমি ওআরআই নিয়ে কাজ করতে পারি। যতক্ষণ পর্যন্ত এন এর ভ্যালু 0 হবে না, আমি কি করছি, এইটার মধ্যে এন মডিউলো, এন মানে কত, 2112 মডিউলো 10, তার মানে দ্যাট উইল গিভ ইউ 2। এবং এই রিভার্সের মধ্যে আমি নাম্বারটাকে রিভার্স করে রাখছি। রিভার্স মানে রিভার্সের ইনিশিয়াল ভ্যালু কত নিয়েছিলাম, 0 নিয়েছিলাম, তাহলে 0 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 প্লাস রিমাইন্ডার, রিমাইন্ডার ইজ 2, তার মানে এটা হচ্ছে 2 হচ্ছে, অ্যান্ড n ইকুয়ালস টু n ডিভাইডেড বাই 10, দ্যাট মিনস দ্যাট উইল গিভ ইউ, n হচ্ছে 2112, that means divided by 10, that will give you 211, right? And you are doing the same thing, tar mane every time you are calculating the reverse, reverse means now this is a 211 and modulo 10, and that will give you 1, and now the reverse, that is equals to, you can say, rev multiplied by 10, so initially that is 2, so 2 is multiplied by 10 plus remainder, that means that will give you 21, and n is again 211 divided by 10, that is 21. Again we are doing the same thing, that means 21 is, you can say, modulo 10, that will give you 1, and this is calculated like that, 21 multiplied by 10 plus 1, that means that will give you কত দিচ্ছে, 211, right? And n equals to n modulo divided by 10, that means 21 modulo 10, that means that will give you 2. So in the last case কি হচ্ছে, that remainder, you can say, that will give you 2 modulo 10, that will give you 2, and this reverse is nothing but 211, that should be multiplied by 10 plus the remainder, right? So that is 2112. So what I am calculating, this reverse actually give you the reverse of the number, and now if this number, original number, that would be equals to the reverse number, then that is a palindrome, otherwise that is not a palindrome, right? So this is the first program that you have to do. The next one in your assignment, that you have to find the size of integer. This should be float, double and character, right? So আমরা কি জানি যে if we use that size of operator, that means size of integer, that will give you 4 byte in our platform. Actually this is the platform dependent, and if we do size of float, that will also give you 4 byte, and every size is we can find by using size of operator, right? But here you have to find the size, and it will always be better that you can find the range itself.
রেঞ্জ তোমরা বার করেছো, রেঞ্জের ফর্মুলা কি ছিল? রেঞ্জের ফর্মুলা ছিল দ্যাট শুড বি দ্য করসপন্ডিং ফর্মুলা দ্যাট আই থিঙ্ক that should be 2 to the power n minus 1 to plus 2 to the power n minus 1. That means there are two type of thing. One is called the signed number and another is called the unsigned number. That means if we consider character variable, what we understood, that character that will take 1 byte. 1 byte means 8 bits, right? So if we take signed number, that means the range is minus 2 to the power n minus 1, that means minus 2 to the power 8 minus 1 to plus 2 to the power 8 minus 1 minus 1. That means actually the range is minus 128 to plus 127 for a character. For integer it should be multiplied by 32, and for unsigned the range is from 0 to 2 to the power n minus 1, right? Minus 1, or you can say 10 2 to the power n minus 1 you can say, and that should be 0 to 2 to the power n means 8, 2 to the power 8 minus 1, that means 255. Just you calculate minus 182, 128 to 127, that will also give you 256 values, and this is also give you 256 values. So by using this you can find the range of the number, right? So range of the number you can calculate like that. I think I already did it. So if we want to find the range of the data type, we can do it like that. That means we already write there, you just see this is the corresponding formula that is written, and I am just implementing the same thing. That means you just see that n is nothing but 8 multiplied by the size of integer. Why? Because size of integer that will give you the number in the form of byte. So you have to convert it into bits. So you have to multiply it by n, and I am doing just power 2 to the power n minus 1. It should be like that. And what should be the range? That is the limit to limit minus 1. That is a simple thing, because that is 2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. So I can do it like a limit to limit minus 1, and if I am giving this negative sign here, that means that will be printed like that. Okay, and I am taking this integer because long unsigned int, that is nothing but the biggest data type that I can take. And if we take unsigned number, the limit is from 0 to 2 to the power limit minus 1. You have to do the this way. That means by using this you can find the range of the data type, right? So the next program in this particular assignment, that is that to see, write a C program to check whether a character is vowel and consonant or consonant. You know about the vowel A, E, I, O, U, and all other rest of the things are consonant. So that program is very easy should be. So if we want to find that, that means if we want to find, that means that is a simple thing. You just see, I am taking this, entering an alphabet. This alphabet should be stored in C. Only we know about the vowel that either C equals to A, E, I, O, U, or capital A, capital E, capital I, capital O, capital U. And I am just checking this, if this lowercase vowel or uppercase, this is the or sign. If this condition satisfied, then this is a vowel. If this condition is not satisfied, then this is a consonant. Simple as that. That means you take this and you just write like that, A, E, I, O, U, and the capital A, E, I, O, U, and you are just checking with that within the if condition whether it matches with this or this. If this matches, it will print as a vowel. If it not matches, it will print as a consonant. So this is the simple program. This one is the, you can say, the third one. Fourth one is you have to find the GCD of two numbers, and the next one is LCM of two numbers, right? So GCD, if you want to find the GCD of two number, the corresponding logic to find the GCD, how can we find the GCD? The thing is that, I think you know that say a number is given 15 and 3. You have to find the GCD of 2.
Then what is the procedure? The procedure is you have to divide 3, right, with 15, and if the remainder is 0, then it's already been GCD, right? তাহলে এটা তো GCD হয়ে যাচ্ছে, 15 and 3 এর GCD এটা বের হচ্ছে না। আমাকে সেটা বলছি না, আমি বলছি জাস্ট এ সিম্পল GCD এর লজিকটা কি। ধরো তোমায় বললো you have to find the GCD between 12 and 15. What you have to do? You have to divide this 15 with 12, then that will give you 12, and then 3, and again this 12 will be divided, and if that will come out, then you can say this one is the remainder is the GCD. This is nothing but the remainder. So what you did, you divide 15 with 12, and again the remainder that will be divided with this. That means you are interchanging this value. So what you have to do, you have to take first number that would be stored in n, and second number that would be stored in m. But it may be possible that the user will give wrong input. That means in that case they will give you say 12, in that case they give you 15, right? Or it may be possible they will give you 15, and in that case that will give you 12. So it will always be better to check the thing. That means check means that of n is say 15 is less than m means 12. If this condition happens, then your GCD program will not work. So what will happen, you have to first swapping. This is nothing but swapping the two numbers. হ্যাঁ, ফার্স্টে দুটো নাম্বার এন্টার করে নেবে, এবারে এন্টার করে যদি ইউজার রং ইনপুট দেয়, এটা তো হতেই পারে যে, কারণ তুমি কাকে ডিভাইড করছো, তুমি একটা বড় নাম্বারকে তুমি একটা ছোট নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করছো, কিন্তু যদি উল্টোটা হয় তাহলে তো সেই জিসিডি করতে পারবে না। এবং সেই জন্য আমাকে চেক করে নিতে হবে যে ইউজার যে ইনপুটটা দিয়েছে সেটা ঠিক দিয়েছে কিনা। যদি এটা ঠিক না দিয়ে থাকে আমি সোয়াপিং করে দিচ্ছি। আমি বলছি না এটাই নেসেসারি স্টেপ, বাট এটা করাটা বেটার, সোয়াপিং করে নেওয়াটা। সোয়াপিং হলে কি হবে, বড় নাম্বার আর ছোট নাম্বার সাজিয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমি কি করছি, যেমন ধরো এন এর ভ্যালু যাই হোক না কেন, এন মডিউলো এম নট ইকুয়ালস টু 0 পর্যন্ত ইয়োর প্রোগ্রাম উইল রান, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সো মানে আমার ভ্যালু কত, 15 মডিউলো 12, এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত 0 হবে ততক্ষণ তোমার প্রোগ্রাম চলবে। প্রোগ্রামে কি করছি, টেম্পের ভ্যালু এম এর ভ্যালুটা কোথায় যাচ্ছি, টেম্পে যাচ্ছি, এন মডিউলো ফ্যাক্টোরিয়াল ভ্যালুটা এম এ যাচ্ছি, অ্যান্ড টেম্পের ভ্যালুটা এন এ যাচ্ছি। তার মানে ভেবে রাখো আমার যদি এটা 15 হয় অ্যান্ড দ্যাট শুড বি 12, তার মানে এটা যদি আমরা কি করেছি, দিস ওয়ান ইজ এ এন, দিস ওয়ান ইজ এ এম, দেন হোয়াট উইল, অ্যান্ড দিস ওয়ান you can say, and this one is a remainder. So what we can say, the temp will containing the value 12, then m is nothing but the remainder, and then what you have to, n is nothing but 12. So in that next case what will happen, this 3 will be divided with 12. So that's why I am doing this, and whatever be the remainder, that is the GCD. That is a simple thing. And if you want to find the LCM, the program is same. That means you are doing the same thing. The only thing that will be happen, you have to just apply the LCM. That means the number 1 multiplied by number 2 divided by this value of GCD. That is the formula of LCM. That means LCM is nothing but, you can say, number 1 that would be multiplied by the number 2, and that will be divided by the corresponding GCD. No, swapping is not necessary. What I am saying, যদি ধরো কেউ ইনপুটটা রং দিল, মানে এন এর ভ্যালু সবসময় বেশি হওয়ার কথা, এম এর ভ্যালু সবসময় কম হওয়ার কথা, বাট যদি ইউজার উল্টোটা দেয়, মানে এন এর ভ্যালু 12 দিয়ে দিল, এম এর ভ্যালু 15 দিয়ে দিল, তাহলে সোয়াপিংটা নেসেসারি। মানে সোয়াপিং যদি ইউজার ঠিকঠাক ইনপুট দেয় তাহলে তো অসুবিধা নেই, বাট ইউজার যদি ভুলও ইনপুট দেয়, তাহলে তুমি যদি সোয়াপিংটা করো তাহলে সেটা নিজে নিজে ইন্টারচেঞ্জ করে নেবে, আর কিছু না। সোয়াপিং ইজ নট নেসেসারি, বাট সোয়াপিং তুমি করতে পারো, রাইট? তাহলে দিস ইজ দ্য প্রোগ্রাম, যেটা হচ্ছে জিসিডি অ্যান্ড দ্য করসপন্ডিং আর এলসিএম, রাইট? সো জিসিডি এলসিএম এর পরে যে প্রোগ্রামটা আছে, I think that particular program is, you have to display the factors of a number. You have to display the factors of a number. The factors of a number মানে কি?
হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, মানে তাকে কোন কোন নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যাবে, তাই তো? তাহলে ফ্যাক্টর যদি বার করতে হয় তাহলে কিভাবে করবো আমরা? একটা ফর লুপ চালিয়ে দেবো, ডিভাইড করতে করতে যাবো, তাই তো? যে যে নাম্বারে ডিভাইড করবে সেই সব নাম্বারকে প্রিন্ট করে দেবো, এই তো ব্যাপার। সো এখানে আমরা যেটা করতে পারি, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, আমি যে কোনো একটা পজিটিভ নাম্বার নিলাম, ফ্যাক্টরসগুলোকে কি করলাম, বার করতে হবে। আমরা কি করেছি, i ইকুয়ালস টু 1, i লেস দ্যান n, n কে ডিভাইড করেছি, মডিউলো করেছি i এর সাথে, যে যে নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যাবে সেই সব নাম্বারকে আমি প্রিন্ট করে দেবো, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। মানে আমি ধরো যে কোনো একটা নাম্বার, ধরো 12 নিলাম, তার মানে নাম্বারটা যদি 12 নিই, i ইকুয়ালস টু 1 থেকে শুরু করেছি, তার মানে এই 12 মডিউলো 1 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 0, কন্ডিশন স্যাটিসফাইড, তার মানে 1 ইজ এ ফ্যাক্টর। এগেন 12 modulo 2 that is also equals to 0, 2 is a factor. 12 modulo 3 that is also equals to 0, 3 is a factor. 12 modulo 4 that is equals to 0, that means 4 is a factor. 5 factor হবে না, 6 factor আবার হবে, modulo 6 that is equals to 0, 6 is a factor. So এরকম ভাবে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে ও দেবে, that is a simple program. নেগেটিভ নাম্বারে কাজ করতে নাও পারে এটা, কার কারণ হ্যাঁ নেগেটিভ নাম্বারের প্রবলেম কি হবে, এই যে কন্ডিশনটা আছে, এই কন্ডিশনটা i ইজ লেস দ্যান ইকুয়ালস টু ধরো -5 দিলে, তাহলে কি হচ্ছে, i এর ভ্যালু তো 0, 0 ইজ লেস দ্যান -5, তাই তো? এটা ইনফিনিটি লুপে ঘুরে যাচ্ছে, কারণ কি i এর ভ্যালু তো বাড়তেই শুরু করে, 1 ইজ অলসো লেস দ্যান ইকুয়ালস টু -5, 2 ইজ অলসো লেস দ্যান ইকুয়ালস টু -5, আউটপুট কিছুই দেখাবে না। এরার মানে ওই যে ধরো ম্যাট্রিক্সের মতো দেখাবে ছোটবেলায়, যে স্ক্রিন মানে ইনফিনিটি লুপে চলে যাবে, রাইট? তো সেই রকম দেখাবে। এরপরে যে নাম্বারটা, দ্যাট ইজ কল্ড, তুমি বলতে পারো যে আমাদের আরেকটা ছিল, যেটা ছিল মনে হয় ওই সিম্পল ইন্টারেস্ট, প্রিন্সিপাল ইন্টারেস্ট, আরেকটা মানে ডেসিমালের নাম্বার ছিল, কি আমি দেখাচ্ছি, ওই ধরো বাইনারি টু ডেসিমাল, তাই তো? সো আমাকে একটা বাইনারি নাম্বার দিল, আমায় কি করতে হবে, ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে বাইনারি যে কোনো নাম্বার, ধরো এরকম একটা নাম্বার, তার মানে কি, এই লোকেশনটাকে আমি বলি 2 টু দি পাওয়ার 0, এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 1, দিস লোকেশন 2 টু দি পাওয়ার 2, দ্যাট ইজ এ 2 টু দি পাওয়ার 3 অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ 2 টু দি পাওয়ার 4। আমরা কিভাবে কনভার্ট করি, 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 টু দি পাওয়ার 4, দ্যাট 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 টু দি পাওয়ার 3, 0 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 টু দি পাওয়ার 2, 0 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 টু দি পাওয়ার 1 অ্যান্ড 1 মাল্টিপ্লাইড বাই 2 টু দি পাওয়ার 0। তার মানে এই টোটালটা ধরলে মানে 16 হচ্ছে, প্লাস 8 হচ্ছে, প্লাস 1 হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট উইল গিভ ইউ তোমার অ্যান্সার, দ্যাট ইজ দ্য করসপন্ডিং ডেসিমাল ভ্যালু, রাইট? তার মানে আমি এখানে কি করছি, আমি এখানে এই কনভার্ট মানে হচ্ছে এই কনভার্ট যে ফাংশনটা, সেটা হচ্ছে এই ফাংশনটা, যে কি করবে, আউটপুটে এই জিনিসটা দিয়ে দেবে। এখানে কি করছি দেখো, যতক্ষণ n এর ভ্যালু 0 না হয় রিমাইন্ডারটা বার করছি। পাতি কথা কি, ধরো এই যে 1 0 1 1 যদি থাকে, আমি যদি রিমাইন্ডার 10 করি তাহলে এটা 1 পাবো, আইদার 0 পাবো, এবং তারপরে কি করছি, 1 0 1 1 কে মডিউলো 10 করে দিচ্ছি, তার মানে 1 0 1 পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে ডেসিমাল ভ্যালুটা কি হচ্ছে, 0 প্লাস রিমাইন্ডার কত, 1 মাল্টিপ্লাইড বাই পাওয়ার অফ, তুমি কি করছো, 2 টু দি পাওয়ার i করেছো, তাই তো? 2 টু দি পাওয়ার i, 2 টু দি পাওয়ার 0 হলো ফার্স্টটা, তারপর কি হবে, প্লাস প্লাস i, মানে i এর ভ্যালু বেড়ে গেল। নেক্সট টাইম কি হচ্ছে, আমার হাতে এটা আছে, দেখো এখানে ভালো করে, রিমাইন্ডার, রিমাইন্ডার কত, 101 মডিউলো 10, দ্যাট উইল গিভ ইউ 1, এবং 101 ডিভাইডেড বাই 10, দ্যাট উইল গিভ ইউ 10, অ্যান্ড ডেসিমালটা কি হচ্ছে, দেখো পাওয়ার অফ 2 টু দি পাওয়ার 0 ছিল, এখন কত হচ্ছে, রিমাইন্ডার মানে 1 ইন্টু পাওয়ার অফ 2, i, মানে 2, 1, i মানে 1, মানে প্রত্যেকবার কি করছে, ও i এর ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করছে এবং পাওয়ারটাকে বাড়ে। রিমাইন্ডারটা কি, আইদার 0 হচ্ছে, আইদার 1 হচ্ছে, 1 হলে থাকবে, 0 হলে থাকবে না, সিম্পল ব্যাপার, বুঝতে পেরেছো? অ্যান্ড দ্যাট ইজ নাথিং বাট, যে তোমার একটা যদি নাম্বার দেয় বাইনারি, দ্যাট উই ক্যান কনভার্ট ইনটু এ ডেসিমাল। এবারে যেটা তোমাদের লাস্ট ছিল মনে হয় প্রোগ্রাম, আরো কটা আছে সেটা একটু নিজেরাও চেষ্টা করবে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দা ওই প্রিন্সিপাল ইন্টারেস্ট, তারপরে হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। প্রিন্সিপাল ইন্টারেস্ট তো বলার কিছু নেই, তুমি ইনপুটে প্রিন্সিপাল দিলে রেট দেবে, টাইম দেবে, আমাকে সিম্পল ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করে দিচ্ছে যে
পি মাল্টিপ্লাইড বাই যেটা প্রিন্সিপাল আর আর বাই 100, তাই তো? আর যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বলো তাহলে এটা সিম্পল ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেট করে দিচ্ছে জাস্ট, মানে প্রিন্সিপাল মাল্টিপ্লাইড বাই রেট মাল্টিপ্লাইড বাই টাইম ডিভাইডেড বাই 100, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট। আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে কি, তার ফর্মুলাটা ছিল এটা, এই যে প্রিন্সিপাল মাল্টিপ্লাইড বাই 1 প্লাস রেট বাই 100, তাই তো, ইন্টু কি ছিল টাইম -1। তো এই ফর্মুলাটাকেই আমি এইভাবে লিখেছি, প্রিন্সিপাল মাল্টিপ্লাইড বাই পাউ 1 প্লাস রেট বাই 100 কমা দিয়ে টাইম -1, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। আমায় এইভাবে প্রিন্ট করে আউটপুটে দিচ্ছে। তো তুমি যদি প্রোগ্রামগুলো দেখো, যেমন ধরো এই যে বাইনারি টু ডেসিমাল, একদম সেম লজিক, দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং লজিক। এবং তুমি যদি জাস্ট সিম্পল তুমি যদি রান করে দেখো, তাহলে আমি ইনপুটে যাই দিই না কেন, ধরো 1011, that will give you j, that will give you 11 in decimal, right? এবার ধরো Armstrong prime, what is the LCM factors of a number, এগুলো তো তোমরা দেখেছো, জিসিডি যে কোনো নাম্বার যদি তুমি দাও, like if you enter the first number as a 15 and second number as a 12, তাহলে জিসিডি 3 দিয়ে দেবে। ওকে, সো দ্যাট আর দ্য করসপন্ডিং অ্যাসাইনমেন্ট, যেটা হচ্ছে তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটা 2A অ্যাসাইনমেন্ট, এই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা একটুখানি করার চেষ্টা করবে। শুধু আমি একটা জিনিস দেখালাম না, এনপিআর এনসিআর, এটা ফ্যাক্টরিয়াল প্রোগ্রামের মাধ্যমেই হয়। তোমরা জানো হয়তো এনপিআর মানে এন ফ্যাক্টরিয়াল, তাই তো, বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টরিয়াল, আর এনসিআর দ্যাট ইজ এন ফ্যাক্টরিয়াল বাই আর ফ্যাক্টরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টরিয়াল। সো এই ফ্যাক্টরিয়াল প্রোগ্রাম তোমরা দেখেছো, সেই ফ্যাক্টরিয়াল প্রোগ্রামটাকে বারবার ইমপ্লিমেন্ট করলেই দ্যাট শুড বি লাইক দ্যাট। ওকে, সো বক্তব্য হচ্ছে এইটা তোমায় ইমপ্লিমেন্ট করে তুমি দেখো।